Hi everybody and welcome again. Thanks for watching and supporting this channel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. درسنا اليوم سيكون موجه لتلامذة السنة الثانية بكالوريا بإذن الله، وهو درس متعلق بقواعد اللغة. الدرس الأول في المجزوءة الأولى Gerunds versus the infinitives. Gerunds اللي هو verb plus ing. The infinitives بنوعيه اللي هو to plus the infinitive or the bare infinitive يعني الverb without to, the infinitive without to. ولكن قبل البدء في تفاصيل الدرس المرجو فضلا وتكرما منكم الضغط على زر الاشتراك ومشاركة هذه الفيديوهات مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. إذن لنبدأ على بركة الله. Generally speaking, عامة gerunds are used when the action is real, concrete and complete. المقصود هنا هو أنه نستعمل gerund اللي هو verb plus ing حينما يكون الحدث كاملا real ملموسا concrete تاما أو مكتملا اللي هو complete. إذا تحققت هذه الشروط الثلاث فإنه يجب علينا استعمال gerund اللي هو verb plus ing. لنأخذ مثال حتى نفهم أكثر كيف تتوفر هذه الشروط. I finished eating my lunch. انتهيت من أكل غدائي. gerund هنا هو verb plus ing بطبيعة الحال اللي هو eating. إذا لاحظنا فشروط استعمال الجيرند أو الverb plus ing كاملة متوفرة في هذه الجملة. الشرط الأول اللي هو real يعني الحدث حقيقي متواجد في حيز الوجود. concrete ملموس يعني يمكن التحدث عن أن الطعام شيء ملموس إذا نراه نلمسه بأيدينا. and complete يعني انتهى اللي هو الverb finished يدل على انتهاء الحدث. إذا هنا وجب علينا استعمال الجيرند اللي هو الverb plus ing. The infinitives are used when the action is unreal, abstract, and incomplete or will happen in the future. المقصود هنا هو أننا نستعمل الانفينيتيف اللي هو to plus the infinitive حينما يكون الحدث غير حقيقي غير ملموس وسيتم في المستقبل أو سيحدث في المستقبل. إذا توفرت هذه الشروط فيجب علينا استعمال to plus the infinitive. لنأخذ مثال حتى نفهم بشكل أفضل. I want to finish my job. I want to finish my job. الانفينيتيف هنا هو to plus finish اللي هو to plus the infinitive. إذا لماذا استعملنا to plus the infinitive؟ لأن الحدث غير مكتمل سيقع في المستقبل إن شاء الله يعني غير حقيقي. المقصود هنا هو أنه مجرد فكرة أو مخطط لفعل شيء في المستقبل، لذلك استعملنا to plus the infinitive. لكن إذا تعذر علينا فهم الجملة أو لم نستطع فهم معنى الجملة إن كانت شروط الجيرند متوفرة أو شروط ال to plus the infinitive متوفرة وبالتالي نستعمل إحدى الشكلين، فيجب اللجوء إلى مجموعة من القواعد التي سنتطرق إليها في هذا الدرس. إذن لنرى متى نستعمل gerund اللي هو verb plus ing or the infinitives اللي هما to plus the infinitive or the bare infinitive اللي هو verb without to. لنبدأ بالgerund. Verbs that can be followed by a gerund. بعض العبارات التي يجب أن ترفق بالgerund أو الverb زائد ing after verbs that express likes and dislikes. likes and dislikes يعني إذا كان الفعل يعبر عن شيء تحبه أو لا تحبه likes or dislikes، فالفعل الذي يأتي بعد ذلك يجب أن يكون في على صيغة verb plus ing. مثل ماذا؟ like, love, enjoy, dislike, hate, don't mind,
can't stand, can't bear. إذا هذه الأفعال يجب أن تتبع ب verb plus ing لأنها تعبر عن شيء تحبه أو لا تحب. لنأخذ مثال. I like playing soccer but I hate boxing. إذا لاحظتم هنا بأن playing هو الجيرند verb plus ing. لماذا استعملنا الverb plus ing؟ لأنه مسبوق ب verb like الذي يعبر عن شيء نحب. والجزء الثاني من الجملة اللي هو boxing اللي هو verb plus ing أو الجيرند مسبوق بالverb hate الذي يعبر عن شيء نكرهه. إذا وجب علينا في هذه الحالة استعمال verb plus ing. After certain other verbs such as بعد أفعال مثل admit, appreciate, allow, avoid, advise, consider, deny إلى آخره. هذه الأفعال يجب أن ترفق ب gerund اللي هو verb plus ing. ولا تقلقوا ستجدون في أسفل هذا الفيديو كل العبارات التي يجب أن ترفق ب verb plus ing. إذا قاعدة أخرى تحتم علينا استعمال verb plus ing أو gerund اللي هي after prepositions. prepositions اللي هما حروف الجر مثل ماذا؟ in, of, at, before, after, through, by إلى آخره. هاد حروف الجر يجب أن نستعمل بعدها verb plus ing. Let's take an example. لنأخذ مثال على ذلك. I am interested in collecting stamps. I am interested in collecting stamps. إذا هنا استعملنا collecting اللي هو verb plus ing. لماذا؟ لأن قبله نجد حرف جر اللي هو in preposition in. مثال آخر. After playing football I drank an orange juice. إذا بعد after استعملنا verb plus ing لأن after تعتبر هنا preposition لذلك استعملنا verb plus ing. Sorry. After certain expressions عبارات أخرى نستعمل من بعدها verb plus ing والتي ستجدونها أيضا مرفوقة بالفيديو في الرابط في الأسفل. It's no use, it's no good, there is no point in, I can't help, I can't mind, I can't stand or bear. إذا بعد هذه الأفعال أو العبارات بعد هذه العبارات يجب استعمال verb plus ing. An example مثال. It's no use convincing him to revise his lessons. He's so stubborn. It's no use convincing him to revise his lessons. He is so stubborn. إذا بعد العبارة اللي هي it's no use يجب علينا استعمال verb plus ing اللي هو convincing. إذا هذا كان يتعلق بمتى نستعمل الverb plus ing اللي هو gerund. ننتقل الآن إلى verbs that can be followed by an infinitive اللي هو to plus the infinitive. متى نستعمل to plus the infinitive؟ إذا بشكل عام after verbs that refer to a future event. After verbs that refer to a future event. إذا بعد أفعال التي تدل على أحداث في المستقبل يجب علينا استعمال to plus the infinitive. مثل ماذا؟ want, hope, aim, intend, arrange, attempt, promise, be determined, plan, etc. إلى آخره. يعني هذه العبارات ستجدونها أيضا أسفل الفيديو. نأخذ مثال لنشرح أفضل. I want to finish my work early. إذا to finish هو to plus the infinitive. لماذا استعملنا to plus the infinitive؟ لأن قبل ذلك نجد الفعل اللي هو want.
إذا قاعدة أخرى يجب علينا استعمال to plus the infinitive اللي هي after adjectives. After adjectives we shall use the to plus the infinitive. بعد نعوت يعني صفة بحال big, small, easy, difficult إلى آخره. بعد هاد النعوت من بعد هاد النعوت نستعمل to plus the infinitive. لنأخذ مثال على ذلك. I am glad to know that you passed the exam. إذا هنا استعملنا to plus the infinitive لأن قبل ذلك يوجد الادجكتيف اللي هو glad، وقبل الادجكتيف اللي هو glad يوجد verb to be. إذا كقاعدة نقول verb to be plus the adjective plus to plus the infinitive. إذا حينما يكون لدينا adjective أو صفة أو نعت نستعمل to plus the infinitives. إذا هنا توجد قاعدة أخرى والتي تعتبر قاعدة مرتبطة باستعمال to plus the infinitive، وهي بعد عبارتين اللي هما to and enough. بعد to and enough يجب استعمال to plus the infinitive. لنأخذ مثال باستعمال to. It's too difficult to convince him to be helpful. إذن it's too متبوعة adjective متبوعة to plus the infinitive. المثال الثاني but it's easy enough to fool him to get what you want. It's easy enough to fool him, to get what you want. إذن بعد enough استعملنا to plus the infinitive. إذا كانت هذه مجموعة من القواعد التي تتعلق باستعمال gerunds or the infinitive to plus the infinitive. تبقى قاعدة واحدة متعلقة بالبare infinitive أو infinitive without to ومتى استعمالها. إذا إن كانت الجملة تحتوي على واحد من المودلز اللي هما helping verbs، وكل شيء كيعرف models اللي هما must, can, could, shall, should, will, would, may, might, have to, had to, need to, needed to, ought to. إذا من بعد هاد المودلز أو من بعد helping verbs الأفعال المساعدة اللي هما المودلز نستعمل bare infinitive اللي هو verb without to. مثل she must finish the job early. She must finish the job early. إذا نختم هذا الدرس بشيئين مهمين ومتعلق بالgerunds and the infinitives. إذا كلاهما يلعبان دور الاسم في الجملة، يعني هو verb plus ing أو to plus the infinitive، ولكنهما يلعبان دور الاسم في الجملة. مثلا إذا أخذنا جملة تقول playing football is my hobby. Playing football is my hobby. إذا playing هنا تلعب دور الاسم مع أنها verb plus ing إلا أنها تلعب دور الاسم. مثال آخر باستعمال infinitive اللي هو to play football is one of the things I like. To play football is one of the things I like. إذا to play تلعب دور الاسم في الجملة. إذا كان هذا كل شيء متعلق بدرس gerunds versus the infinitives, when to use them and how to use them. كيفية استعمال الgerund اللي هو الverb plus ing أو لا صيغة الفعل and the infinitive اللي هو مصدر الفعل. ستجدون تحت هذا الفيديو جميع العبارات التي تكون مرفوقة ب either gerund or the infinitive، إما verb plus ing or the infinitive، زائد بعض التمارين التي يمكنكم القيام بها. إذا دمتم في رعاية الله، وحفظ الله بلادنا من هذا الوباء الذي اجتاح العالم أجمع. إذا دمتم في رعاية الله وحفظكم الله في درس جديد بإذن الله. Take care.